along with the safety information card in your seat back pocket. Federal aviation regulations require your compliance with all crew member instructions, lighted information signs, and posted placards. To fasten your seatbelt, insert the flat metal end into the buckle and pull on the strap to tighten. To release, just lift the top flap of the buckle. Please keep your seatbelt fastened low and tight across your lap even when the seatbelt sign is off, and have your seatbelt visible to the crew at all times. Your life vest is in a pouch under your seat. If instructed by the crew, tear open the pouch, remove the vest, and pull it over your head. Wrap the strap around your waist, secure the buckle, and pull the strap to tighten. As you exit the aircraft, inflate the vest by pulling down firmly on the red tabs or blowing into the tubes on both sides. A locator light on the shoulder will turn on automatically in water. Never inflate the vest inside the aircraft. This Embraer 190 has 6 emergency exits, 2 doors in the front, 2 window exits over the wings, and 2 doors in the back. Each door is equipped with an evacuation slide that inflates automatically when opened. 2 life rests are located in the front galley, and 1 is located in the last overhead bin on the right. All exits are clearly marked with a sign overhead. If necessary, floor-level lights will illuminate the aisle to help you find the exits. Please take a moment now to locate your closest exit and remember it may be behind you. If there is a change in cabin pressure, 3 oxygen masks will drop from overhead. Remove the mask from the plastic retainer clip and pull it firmly toward you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Pull the elastic band around your head and tighten using the straps on both sides. Even though the bag may not inflate, oxygen will be flowing. Be sure to put your mask on first before helping others. We'll let you know when it's no longer needed. We will be passing through the cabin to make sure we are ready for departure. You can help us by making sure your seatbelt is fastened, seat back and tray table are stowed, and all carry-on items are put away. If you have any questions about the safety features of this aircraft, please don't hesitate to ask. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is never allowed on any JetBlue flight. Tampering with, disabling, or destroying smoke detectors in aircraft restrooms is a federal offense and could result in a fine. For your convenience, this aircraft has 2 restrooms, one in the front of the cabin and one in the back. Each is equipped with an instant changing table. We'll be adjusting the main cabin lights for departure. If you need it, there is a reading light above your seat. We're here to make sure you have a safe and comfortable flight. Thanks for your attention. We hope you enjoy the JetBlue experience. Las reglas de aviación federal requieren su cumplimiento con todas las instrucciones de la tripulación, los avisos iluminados y los letreros. Para abrocharse el cinturón, introduzca la pieza plana de metal dentro de la hebilla y ale el extremo de la correa hasta que quede bien ajustado. Para desabrocharlo, solo levante la tapa de la hebilla. Por favor, mantenga su cinturón bien abrochado y visible a la tripulación en todo momento, incluso cuando la señal esté apagada. Su chaleco salvavidas está en una bolsa debajo de su asiento. Si la tripulación se lo indica, rompa la bolsa, saque el chaleco y póngaselo. Envuelva la correa alrededor de su cintura. Sujete la hebilla y jale la correa hasta que quede bien ajustada. Al salir del avión, infle el chaleco alando las manillas rojas firmemente hacia abajo o soplando los tubos en ambos lados. La luz de localización en el hombro del chaleco se ilumina automáticamente en el agua. Nunca infle su chaleco salvavidas adentro del avión. Este Embraer 190 tiene 6 salidas de emergencia, 2 puertas al frente, 2 salidas sobre las alas y 2 puertas atrás. Cada puerta está equipada con un tobogán de evacuación que se infla automáticamente al abrirse. 2 balsas salvavidas se encuentran en la cocina delantera y una en el último compartimento superior a mano derecha.
Todas las salidas están señaladas con un letrero en la parte superior. Si fuera necesario, las luces al nivel del suelo alumbrarán el pasillo para ayudarle a encontrar las salidas. Ahora, por favor, tome un momento para localizar la salida más cercana, tomando en cuenta que esta puede estar detrás de usted. Si hay un cambio de presión en la cabina, 3 máscaras de oxígeno caerán de un compartimento sobre su asiento. Saque la máscara del gancho plástico y hálela firmemente hacia usted para iniciar el flujo de oxígeno. Coloque la máscara sobre su nariz y boca, ajuste la banda elástica alrededor de su cabeza y sujétela usando las tiras en ambos lados. El oxígeno fluye aunque no se infle la bolsa. Póngase bien su máscara antes de ayudar a otros. Le avisaremos cuando ya no sea necesario usarla. Estaremos recorriendo la cabina para asegurarnos que estamos listos para el despegue. Por favor, ayúdenos a verificar que su cinturón esté abrochado, su mesa y respaldo estén en posición vertical y todo equipaje de mano esté guardado. Si tiene alguna pregunta sobre las características de seguridad de este avión, por favor no dude en preguntarnos. No se permite fumar o usar cigarrillos electrónicos en ningún vuelo de JetBlue. Desconectar, destruir o manipular los detectores de humo en los baños es un delito federal y puede ser motivo de una multa. Para su conveniencia, hay 2 baños a bordo, uno adelante y otro atrás. Ambos están equipados con una mesa para cambiar pañales. Ajustaremos las luces principales de la cabina para el despegue. Si la necesita, hay una luz sobre su asiento. Estamos aquí para asegurar que tenga un vuelo seguro y cómodo. Gracias por su atención. Esperamos que disfrute su experiencia con JetBlue. Ladies and gentlemen, so you enjoy your in-flight entertainment with limited interruptions. I'd like to share some details of the flight. Once again, flying time today is going to be just about 2 hours and 5 minutes. And once it's safe for us to move about the cabin, we'll begin our in-flight beverage and snack service. In that seat back pocket in front of you, you'll find a menu card with a complete list of all of our beverages and snacks available on today's flight. Today's flight does operate outside the DirecTV XM radio satellite coverage as well as the Wi-Fi. We'll have the Wi-Fi signal for maybe like the first 10-15 minutes of the flight. We do have complimentary movies on channels 39, 40, and 41. Señoras y señores, para que disfruten el sistema de entretenimiento, me gustaría compartir unos detalles de este vuelo. Una vez más, el tiempo de vuelo será 2 horas con 5 minutos y cuando sea seguro para nosotros, comenzaremos nuestro servicio a bordo. En el pasillo frente a usted encontrará un menú con una lista completa de todos los productos que tenemos a bordo. El vuelo de hoy nos llevará por el área de cobertura de nuestro satélite de televisión, radio y flyby, por lo tanto les ofrecemos business gratis en los canales 39, 40 y 41. Solo tendremos la señal de wifi o sea de wifi por los primeros 15-20 minutos.
In flight, please be seated for takeoff. We're going to be number 3.
now and have begun our final approach into San Juan. This time we ask that all seat backs and tray tables be returned to the upright lock position. All carry-on items must once again be under that seat in front of you, including any laptops. Those do have to be stored for landing. We'll come through the cabin one final time. Please take a look around your seating area, especially that seat back pocket in front of you, and hand us anything you do not wish to take up the plane with you this evening. We appreciate your help to be on the ground shortly, and welcome to San Juan. Y hemos comenzado nuestro descenso final mientras nos preparamos para el aterrizaje. Por favor, asegúrense que el cinturón esté abrochado, la silla de respaldo esté en posición vertical y todo el equipaje de mano esté guardado, incluyendo las computadoras. Por favor, tome un momento para revisar el área de su asiento, el bolsillo frente a usted y entréguenos cualquier artículo que desee desechar. Gracias por su cooperación, aterrizaremos pronto y bienvenidos a la Isla del Encanto, San Juan, Puerto Rico.
JetBlue les da la bienvenida a San Juan, Puerto Rico. Aquí logro local son las 9:05. Por favor, permanezcan sentados los cinturones abrochados y equipaje en mano guardado hasta que el capitán apague la señal de cinturón. Ten cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que los objetos guardados en ellos pueden moverse durante el vuelo. Si tiene una colilla que dice Claim at Gate, pueden reclamar su equipaje al salir del avión. Para los pasajeros que necesitan ayuda para desembarcar pueden permanecer sentados después que lleguemos y así podremos atenderle mejor. En nombre de todos nosotros aquí en JetBlue, gracias por hablar con nosotros hoy. Ladies and gentlemen, JetBlue Airways welcomes you to San Juan, Puerto Rico. Local time is about 8:55 in the evening. Please remain seated, seatbelts fastened, carry on items stowed till we arrive at the gate and the captain turns off the fasten seatbelt sign. Be careful when opening overhead bins as items tend to move during flight. If you have a bag tag receipt that says Claim at Gate, you may claim those items outside the front aircraft door. And if you need any special assistance to planning the aircraft, please remain comfortably seated once we arrive at the gate so we may better assist you. On behalf of all of us at JetBlue Airways, with the Fort Lauderdale-based crew, thanks for flying with us this evening.